ഞാൻ ദിപിൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ പുതിയ ലോഞ്ച് വേർഷൻ ഷോട്ട്ഗൺ 650. 650 cc ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മോഡലുകളാണ്. ഒന്ന് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ 650 ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അതർ വൺ സൂപ്പർ മെറ്റിയോർ 650. ഫോർ സ്ട്രോക്ക് 4 വാൽവ് പാരലൽ ട്വിൻ എഞ്ചിൻ്റെ കരുത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൽ 2 സൈലൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം. ഡബിൾ സിലിണ്ടർ, ഡബിൾ സൈലൻസർ, ഡബിൾ camshaft. Everything the same, connected with Interceptor 650, Super Meteor 650 and Shotgun 650. See the rear disc brakes, alloy wheel setup, silencer and all. See the graphical designs, shotgun sticker badging. The single seated 650 shotgun is amazing to see. See the indicators, see the side stands, see the mirror. All well crafted. 47.65 bhp and 52 Nm torque. Shotgun is amazingly a super bike. ഞാൻ ദിപിൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ പുതിയ ലോഞ്ച് വേർഷൻ ഷോട്ട്ഗൺ 650. 650 cc ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മോഡലുകളാണ്. ഒന്ന് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ 650 ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അതർ വൺ സൂപ്പർ മെറ്റിയോർ 650. ഫോർ സ്ട്രോക്ക് 4 വാൽവ് പാരലൽ ട്വിൻ എഞ്ചിൻ്റെ കരുത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൽ 2 സൈലൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം. ഡബിൾ സിലിണ്ടർ, ഡബിൾ സൈലൻസർ, ഡബിൾ camshaft. Everything the same, connected with Interceptor 650, Super Meteor 650 and Shotgun 650. See the rear disc brakes, alloy wheel setup, silencer and all. See the graphical designs, shotgun sticker badging. The single seated 650 shotgun is amazing to see. See the indicators, see the side stands, see the mirror. All well crafted. 47.65 bhp and 52 Nm torque. Shotgun is amazingly a super bike.
This is the one and only the one model from superbike model from Royal Enfield, that's the 650 Shotgun 650. This is an air oil cooled version. SOHC engine is coming. 52 Nm ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക്. That is, the torque producing is 52 Newton meter. 47.65 PS at 7250 RPM is the BHP produced, and 52 Nm torque at 5250 RPM is the overall torque produced. 4-stroke air oil cooled SOHC engine with 648cc. 22 km per liter is the overall mileage. The Royal Enfield Shotgun 650 is powered by a 648cc parallel twin motor that pumps out 46 bhp at 7250 rpm, and also a peak torque of 52.3 Nm at 5250 rpm. The top speed is expected to be 170 km per hour. The air oil cooled engine is wired to a 6-speed gearbox with a slipper clutch. The total curb weight for this model is 240 kg. The price ranges from 3.59 to 3.75 lakh ex-showroom. Model is available in 3 color options, that is 3 variants and 4 color options. See the trip meter of Enfield. The one which I am sitting, the color variant is very superb to see, the bluish color. See the shotgun sticker badging. This model is actually the 4th bike of Royal Enfield that is exactly built on a 650cc platform. A rough, rugged, strong, bold looking model. New model is a custom inspired model. See the stands. Model has the same engine and same chassis as the Super Meteor 650 model from Royal Enfield. This is the new bobber style model that offers a ride experience that is entirely different from the Super Meteor 650. Introductory price for this model starts from 3.60 lakh in India. The company is accepting bookings for this model. Its official website and also the authorized dealerships across the country. Deliveries and test rides are scheduled.